yang menyaksikan baik melalui Zoom maupun YouTube Live malam ini. Selamat datang dalam Book Dialog The Socrates Express karya Eric Weiner. Diskusi malam ini akan berfokus kepada tema yang sangat penting, menjaga kewarasan di tengah ketidakpastian. Bagaimana? Penting bukan? Ini sudah 9 bulan kita mengalami pandemi, sebentar lagi lahir. Mudah-mudahan yang lahir juga sesuatu pencerahan dan pembaharuan. Kebijaksanaan, wisdom, salah satu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan 9 bulan pandemi itu wisdom yang lahir dari kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, malam ini kita sangat beruntung bersama kita ada Eric Weiner himself dan Agustinus Wibowo untuk berdiskusi tentang tema yang sangat menarik, sangat relevan. Sebelum kita mulai berdiskusi, saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian bahwa untuk kenyamanan, diskusi ini akan dilangsungkan dalam 2 bahasa. Maka mohon kesabarannya untuk mendengarkan diskusi dan terjemahannya. Saya akan berusaha untuk konsisten menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian terjemahannya dalam bahasa Inggris untuk menghindari kebingungan. Hello, good evening, and welcome to our book dialogue. Thank you very much, and welcome once again to the book dialogue on the latest book of Eric Weiner, The Socrates Express. Tonight, we are going to focus on a very important, very relevant theme on how to maintain sanity in the era of uncertainty. Earlier, I said it's been 9 months down the pandemic. If a pandemic is a mom or a pregnant woman, then labor is at the door, and I hope that all of us give birth to wisdom. One of the key points that we are going to discuss tonight. Great title, great focus tonight, and we are honored to have with us in the panel the Eric Weiner, and he's with us right now. He's already with us, and our beloved Indonesian travel writer Agustinus Wibowo, that I will also introduce immediately after this. The discussion, ladies and gentlemen, will be entirely bilingual, so please bear with us. I will try my best to moderate and translate or do quick summaries. Now I will continue in Bahasa Indonesia. Saya merasa sangat terhormat untuk memperkenalkan pada Anda semua para pembicara kita yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi sesungguhnya. Yang pertama, Eric Weiner adalah penulis terlaris dari seri buku The Geography, ada Geography of Bliss, Geography of Faith, Indonesian version of Man Seeks God, Geography of Genius, dan yang terbaru The Socrates Express. Eric Weiner adalah jurnalis pemenang penghargaan dari NPR, dia juga adalah penulis di New York Times, pembicara publik, pengarang buku bestseller versi New York Times The Geography of Bliss. Eric Weiner memulai perjalanan intelektual yang berliku mengikuti jejak para pemikir besar di dalam sejarah dan menunjukkan pada kita bagaimana para filosof itu menawarkan kearifan serta kebijaksanaan secara praktis dan spiritual untuk masa-masa sulit seperti sekarang. Agustinus Wibowo, panelis kita berikutnya, adalah penulis buku-buku perjalanan terlaris seperti Titik Nol, Selimut Debu, dan Garis Batas. Mas Agustinus Wibowo juga adalah seorang fotografer perjalanan dan beliau juga pengajar yang memberikan banyak workshop penulisan perjalanan dan fotografi perjalanan. Eric Weiner, I was just introducing you to our audience and also introducing very, very quickly on the Socrates Express to our Indonesian speaking
audience, I would like to also introduce you to Agustinus Wibowo. He is one of our beloved travel writers in Indonesia, best-selling books, best-selling author of Titik Nol, Selimut Debu, Garis Batas, many other books. And he is also a travel photographer and a teacher, facilitator, doing a lot of travel writing workshops and travel photography workshop. Ladies and gentlemen, without further ado, it is a great honor for me to welcome to your screen Eric Weiner and Agustinus Wibowo. Hello. Hello, Hello. Hi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat I'm pagi sorry. to you, Pak Eric. I'm sorry that my Indonesian bahasa is limited to terima kasih and selamat malam. So I'm sorry that you have to translate both ways. One of these days I will learn to speak bahasa and then we can do it only in Indonesian. So thank you for translating, and I'm honored and pleased to see everyone's smiling, mostly smiling faces out there in just Jakarta, or people in different parts of Indonesia? Different parts of Indonesia. So we're doing Zoom and YouTube live as well. Okay, great. Well, it's a Yeah. big country. Hello to everybody. Welcome, welcome. It's a Thank you. great honor to have you with us, and thank you for taking the time Of course. for the upcoming launch of Indonesian audience. Excuse me, Indonesian edition. Sorry, Yes. of the Socrates Express. I'm actually quite nervous. I've been No need to be nervous. Huge fans, huge fans. I have to admit, I wish I can ask for some photographs later on. Not photographs, autographs and photographs. My goodness, very sorry. So, Pa Eric, this is how we address or respect, honor people. We use Pa Eric, Pa Mr. It may be inconvenient for you, but allow me to address you with Pa Eric. So Pa Eric, welcome. Before we continue with the panel discussion with Agustinus Wibowo, allow me to ask you one question. I read the Socrates Express and I immediately feels it almost like it is your answer to the geography of bliss. This is the how-to of the question of how can we be happy in your first book. What brings you to write this book, Pa Eric? Well, I think Saktia, am I pronouncing your name right? Saktia. Saktia, beautiful name, Yeah. and beautiful English too, I have to say, just wonderful. I think you're right. It is sort of a more mature version of the Geography of Bliss. Not that that was an immature book, but I think it's a very good observation of yours, because the happiest countries in the world don't necessarily tell you how to be happy, right? Yeah. But I find that philosophy tells you how not just to be happy, but to be wise. And this is sort of my evolution as a writer and as a human being, is I've come to conclude that, we say we want to be happy, but we really want more than that. We want to lead a meaningful life and to be wise. Mm-hmm. And they're not, there's some overlap with happiness, but not 100%. You can be wise and lead a meaningful life, but not be smiley, happy all the time, and that's okay. Do you need to translate that, or should I stop? Okay. Ya, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian yang menyaksikan, saya baru saja bertanya. Ketika saya membaca Socrates Express, saya merasa seperti buku ini adalah jawaban terhadap buku Geography of Bliss, buku pertama Eric Weiner. Nah, rasanya buku ini memberikan cara, bukan hanya pertanyaan tentang kebahagiaan. Jawaban beliau, ya benar sekali, observasinya tepat bahwa ini adalah versi yang lebih dewasa kira-kira ya, mature version, versi yang lebih dewasa dari Geography of Bliss
Socrates bahwa negara-negara terbahagia di dunia itu belum tentu memberikan cara untuk menjadi bahagia. Filsafat kemudian memberikannya bukan hanya untuk menjadi bahagia, karena kita ini sesungguhnya tidak hanya ingin menjadi bahagia, tetapi memiliki hidup yang bermakna. Ya, hidup yang bisa saja overlap atau berkelindan dengan kebahagiaan, tetapi tidak selamanya kebahagiaan. Memiliki kehidupan yang bermakna itu tidak melulu bahwa kita jadi tersenyum dan ceria terus setiap saat. Over to you, Pak Erik. Okay. What I try to do in the Socrates Express is to take a subject that for many people is difficult and we say in English intimidating, and that is philosophy. And I try to take that subject and bring it back down to Earth, to planet Earth, and make it accessible and make it fun even. I really believe in my biggest objective in my writing is to be accessible to my reader and to take complicated ideas and explain them simply and also personally. So I wanted this to be a book about philosophy, but a personal philosophy that had meaning to me and would have meaning to the reader. Okay, thank you. Terima kasih. Yeah. Baik, tujuan saya pada dasarnya, oleh karena itu tujuan saya pada dasarnya adalah untuk mengambil satu subjek yang amat sulit, dianggap sulit atau bahkan sering dianggap mengintimidasi, kemudian membumikannya, membuatnya aksesibel atau mudah dipahami, tidak hanya mudah dipahami tetapi juga fun, menyenangkan, sehingga dapat diterangkan secara sederhana, dipahami secara sederhana, dan dipahami secara personal juga. Artinya yang saya tampilkan di dalam buku ini juga bermakna sangat personal bagi saya. Pak Erik, I will get back to you on who you can relate the most on the list of the philosophers that you right. I look forward to answering your questions or anyone's questions. Let's make this a conversation. Yes. But we have with us Agustinus Wibowo. He is also a travel writer. He's been traveling around the world looking for wisdom, answers, and other things that you can find being a traveler. Not souvenir, I guess. Souvenirs are for tourists, but yeah. It's okay to have a few souvenirs. It's nothing wrong with that. I have a few in my house, so yeah. But that's not the main point. You're right. That's not the main point. Yes, I would like to go to Mas Agustinus Wibowo and then to you again, Pak Erik. Mas Agustinus Wibowo, saat ini kita menghadapi situasi yang sedang sulit untuk melakukan perjalanan. Sebagai seorang travel writer, apa yang Anda lakukan saat ini, dan kemudian juga apa sih yang bisa kita lakukan saat gerakan kita ini begitu dibatasi? Quick translation dulu, Mas. My question to Agustinus Wibowo, and that will be my question to you as well. We are in the middle of a pandemic. We can no longer travel. If you travel for wisdom, then what can we do in this era of restriction? So over to Mas Agustinus Wibowo. Oke, terima kasih Mbak Dia. Thank you very much, Eric. I'm really glad that we can meet here virtually. Yes, nice to meet you. Thank you. Saya jawab pertanyaannya Mbak Dia ya. Jadi mungkin dalam benak banyak orang ya, travel writer dan travel writing itu adalah tentang jalan-jalan, tentang pergi. Tetapi sebenarnya bukan hanya tentang pergi. Perjalanan yang bisa dilakukan itu bukan hanya perjalanan fisik. Memang dalam masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan perjalanan fisik karena berbagai pembatasan, berbagai aturan, dan juga demi kebaikan bersama. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan perjalanan.
Karena ada dua jenis lagi perjalanan yang bisa kita lakukan dan penting untuk dilakukan untuk bisa mendapatkan manfaat yang utuh dari pengalaman perjalanan kita, adalah perjalanan memori dan perjalanan batin. Perjalanan memori ini mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya, masa-masa pandemi suka upload foto-foto lama di IG dengan hashtagnya throwback semua kan. Jadi kita mengenang kembali perjalanan-perjalanan yang lalu, kemudian kita tuliskan. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara perjalanan memori ini, kita bukan cuma mengingat apa yang sudah terjadi, tetapi kita juga sudah melakukan filtering, kita sudah menyaring apa yang benar-benar penting buat kita, apa yang benar-benar berkesan buat kita. Jadi ini sudah satu tahap inner journey, ini satu tahap perjalanan ke dalam diri. Dan satu layer berikutnya yang lebih dalam adalah perjalanan batin. Perjalanan ini adalah perjalanan yang mempertanyakan makna. Sebenarnya kalau kita bicara tentang filsafat, disinilah poinnya gitu. Ketika kita dari apa yang kita alami secara fisik, kemudian kita mengenang kembali dan kita sudah menyaring, tahap yang berikutnya adalah kita mempertanyakan, apa sih maknanya dari pengalaman saya ini buat diri saya sendiri, dan apa maknanya buat orang lain. Ini sebenarnya adalah satu tataran yang spiritual, tataran yang filosofis, dan ketika kita sudah mempertanyakan ini, kita akan menemukan ya banyak sekali makna-makna yang dalam perjalanan itu yang mungkin selama kita di jalan kita tidak terlalu memahami, tetapi ketika kita sudah masuk dalam fase kontemplasi ini, kita jadi paham banyak hal dan kita bisa connect the dots gitu. Kita bisa menghubungkan titik-titik yang semula kita tidak pahami dan kita mendapatkan banyak kebijaksanaan. Saya ambil contoh ya, buat saya travel writing, kualitas travel writing itu adalah ketika 3 perjalanan ini dilakukan secara utuh. Jadi perjalanan fisiknya berkualitas, perjalanan memorinya berkualitas, dan perjalanan batinnya juga berkualitas gitu. Saya ambil contoh dari bukunya The Socrates Express ya. Salah satu bab yang paling mengena buat saya adalah tentang menjadi tua bersama Simone Beauvoir, di mana Eric berjalan dengan anak perempuannya pergi ke Paris dan juga mengalami banyak hal yang mungkin juga tidak terlalu asik ya, dengan perbedaan usia, dengan perbedaan pandangan tentang kehidupan, dengan bagaimana memandang masa tua. Tetapi kalau kita lihat dalam tulisan Eric, dia bukan hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi dia juga memaknai. Dari setiap percakapan itu dia memaknai, dan terkadang ada percakapan yang mungkin cukup mengejutkan ya, jawaban dari putrinya, dan dia memaknai itu secara mendalam, dan itu yang sebenarnya sesuatu yang saya rasa sangat menyenangkan ya ketika kita membaca bukunya Eric. Kita bukan hanya dibawa untuk melakukan perjalanan secara fisik seolah-olah kita ikut mengalami bersama dia, tetapi kita juga ikut menyelami batinnya, memahami apa yang dia pikirkan, dan memahami bagaimana cara dia memaknai kehidupan, dan itu dipadukan dengan sangat indah dengan pemahaman dia tentang filosofi yang disampaikan oleh Beauvoir. Buat saya itulah kelebihannya. Dan disitulah sebenarnya kalau kita bilang penulis perjalanan nggak bisa melakukan perjalanan di masa sekarang, sebenarnya kita banyak sekali melakukan perjalanan di masa pandemi. Terima kasih. Right. Yeah, wow. Thank you so much. A quick summary. I hope I can summarize this accurately. Basically, Agustinus mentioned that travel writer or travel writing is not only about traveling, like physically traveling, because there are 2 other types of traveling: memories traveling, or journey through the memories, and also a spiritual journey, or traveling within our soul. And so it's not only that we are remembering, but we are also filtering, we are asking question, we are looking for meaning, the meaning of our travel for ourselves and for others. And during this time of movement restrictions, we really have the opportunity to ask for that meaning, to connect the dot. And I think the quality, he said, the quality of travel writing is determined
by the quality of those three types of travel, three types of journey: the physical journey, the actual movement, and the journey through memories, and also the spiritual journey within. One of the chapter of the Socrates express that meant the most, or that Agustinus can relate to the most, is the chapter on Simone Beauvoir. When you Eric, are traveling to Paris with your daughter, and try to, there's a generation gap, and try to make meaning out of it. You explain not only the journey, not only the surprising answers of your daughter, the conversation, not only the physical journey, but also the meaning. And that is, I think, said Agustinus, what makes travel writing is possible in this time of pandemic, because most of the work in travel writer is actually done through the journey of searching for meaning, and Right. also a spiritual journey. So over to you, Yes, Eric. I thank you, Terima kasih. I completely agree with Agustinus's view about travel writing, that it is kind of a trick, a magic trick in a way, that you're traveling outside in the exterior world, but you're trying to transform your interior world, right? And my favorite quote about travel is from an famous American writer named Henry Miller. Yeah. And he said that your destination is never a place. It's not a place, but a new way of looking at things. And that is my philosophy of travel writing. I think it's Augustinus's also. So maybe you could translate that. Thank you. Yeah. Yes, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agustinus. Jadi penulisan perjalanan itu seperti sulap ya. Jadi kita ini berjalan di luar secara fisik melakukan perjalanan, tetapi tujuannya adalah untuk mengubah sesuatu yang di dalam diri kita. Ada satu kutipan yang sangat terkenal yang saya sukai dari penulis Amerika yang sangat terkenal, namanya Henry Miller. Henry Miller menyebutkan bahwa destination is not a place but a new way of looking at things. Artinya tujuan saya itu bukan sebuah tempat, tetapi cara pandang yang baru. Over to you, Eric. Okay. So yeah, and even though we cannot travel now physically, we can remember past trips, and we can travel in our mind in a way, and that's the beauty and the magic really of books still, is it allows us to travel in our mind and to experience other cultures and other ways of thinking and ways of being without leaving our flat or our house. Yeah. Ya, dan ini adalah satu keajaiban dari buku juga, dan dari proses menulis. Perjalanan bukan hanya kita lakukan secara fisik, tetapi kita juga bisa melakukan perjalanan dalam ingatan kita, persis seperti yang disampaikan Mas Agustinus, juga perjalanan di dalam batin kita untuk menemukan makna dari perjalanan-perjalanan kita. So Eric, I'm going to continue with asking you again on Socrates expressed. To me, this is one of the book that is published at the right place at the right time. It's amazing how, I mean, you're not predicting that there's going to be a pandemic, right? When you start writing this book, how do you see your book? Or first question is, which part of your book that you think is related to the most with the current situation of humanity, not only the pandemic, but humanity in general? And also, how
will it help people like me, housewife struggling with a 2 years old, and how it will help your reader finding meaning in this difficult time? Okay, terima kasih. The There's a saying that sooner or later life makes philosophers of all of us, and it turned out to be sooner because of the pandemic. And I did research and write the book before the pandemic, and then it happened, and it did seem like the book was at the right time. So fortunate that way. There are many of the philosophers I write about are relevant to today's times, but maybe some are more relevant. I'm thinking about the Stoics, the ancient Stoics, who taught that we cannot control external events, but we can only control our internal reaction to them. I think that's a very relevant lesson. I think Socrates himself, and his lesson of always questioning your assumptions, that you assume that there's only bad things happening in the world because of the pandemic, but in fact, there are good things happening. And finally, one of my Asian philosophers, Confucius, and his emphasis on kindness and the rituals we need in our life to be kind. And, you look around the world, you see a lot of bad things happening now, a lot of suffering, but you also see kindness, and you see people who are choosing not to be depressed all the time and not to be sad all the time. Yeah, thank you. Iya, Ibu dan Bapak sekalian, ada kutipan yang juga ada di buku Socrates Express. Jadi nanti ada informasi pre-ordernya, jangan sampai terlewatkan. Jadi ada kutipan tadi disampaikan oleh Pak Erik juga, bahwa sooner or later life makes philosopher of us. Cepat atau lambat kita akan menjadi filsuf hidup, akan memaksa kita untuk menjadi filsuf. Dan kondisi saat ini nyatanya bukan later lagi, bukan nanti, bukan cepat atau lambat, ternyata cepat. Hidup membuat kita mempertanyakan banyak hal di masa pandemi ini. Saya tadi bertanya tentang bagian mana dari buku ini yang menurut Pak Erik sangat relevan dengan kondisi kemanusiaan kita saat ini. Pak Erik menyampaikan bahwa banyak sekali yang relevan, jadi nantikan informasi pre-ordernya. Tetapi beberapa highlights adalah filsafat stoicism, itu yang menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, kita hanya bisa mengendalikan internal reaction atau reaksi diri kita terhadap, atau respon diri kita terhadap apa yang terjadi di luar. Itu sangat-sangat penting di dalam situasi pandemi ini. Kemudian Socrates juga menyampaikan atau mengajarkan kepada kita untuk selalu mempertanyakan asumsi kita. Semua orang atau seolah-olah pandemi ini adalah situasi yang buruk keseluruhannya gitu. Setiap hari kita merasa buruk, merasa ini adalah nasib buruk dan sebagainya. Socrates mengajarkan kita untuk mempertanyakan asumsi kita, benar enggak buruk semua, padahal begitu banyak hal baik yang terjadi. Kemudian Confucius juga di highlight dalam buku tersebut yang mengajarkan tentang kindness, kebaikan dan bagaimana caranya menjadi baik. Itu beberapa yang bisa di highlight dari beberapa philosopher yang ada di buku tersebut. Pak Erik, I will continue. So how can we practically benefit, Pak Erik, from your book? Forgive my question. It's a mom with a baby type of questions. How can we immediately gain strength when we are reading your book? Oh boy. I mean, that's the thing about wisdom, is that it is supposed to be practical. And even though your day can be busy with, you have 2 young children and you have your work and probably a husband too, who makes demands. And one thing to do that is to simply pause
to find the time during the day to stop doing and just to be for a few minutes. And that is really the beginning of all wisdom and all philosophy. Is I call it the mighty pause, because there's great power in simply pausing just for a minute or two and asking yourself if you're leading the life you want to lead, and if not, what can you do about it? And a lot of us, unfortunately, we're so busy, as you are, and many people are, that we don't stop and pause. And Socrates said famously that all philosophy begins with wonder. And in order to wonder, you must first stop, pause, and be with yourself. Wow. Maybe you could translate that. Thank you. Wow. Thank you so much. Ya, kebijaksanaan atau wisdom itu diraih salah satunya dengan berhenti sejenak, berhenti berbuat dan hanya menjadi, just to be. Seluruh awalan dari filosofi, filsafat itu dimulai dengan berhenti sejenak. Saya menyebutnya sebagai mighty pause atau berhenti sejenak yang sangat memiliki kekuatan yang sangat besar. Tiap hari biasakan untuk berhenti sejenak, beberapa menit saja, dan bertanya, apakah kita sudah menjalani hidup yang ingin kita jalani? Socrates ada kutipan yang sangat terkenal bahwa semua filsafat atau pemikiran filsafat berawal dari pertanyaan, dan pertanyaan diawali dengan kita berhenti dan berpikir untuk bertanya. Thank you so much. I would like to continue with Mas Agustinus. We've been talking, Mas Agustinus, kita sudah banyak berbicara tentang wisdom bersama dengan Pak Erik, tentang wisdom, tentang kebijaksanaan ya. Mas Agustinus, sejauh mana berjalan, travel, dan menulis, juga berpikir, bertanya, mengubah hidup Anda, dan bagaimana juga buku Anda dapat membantu mengubah hidup pembaca? Oke, saya rasa semua tentang filsafat ya, itu dimulai dari kekurangan yang ada dalam hidup kita. Kalau hidup kita semua serba berkecukupan, kita tidak akan bertanya. Dan filsafat selalu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Dari mana kita berasal, kemana kita menuju, apa makna hidup ini, ya kan? Apa yang terjadi sesudah kita mati nanti. Pertanyaan-pertanyaan besar itu yang kemudian membuat kita merenungkan makna hidup gitu. Dan mungkin kebetulan yang semula saya anggap sebagai sebuah penderitaan buat saya, ternyata sekarang saya anggap sebagai sebuah berkah ya buat saya, karena saya kebetulan adalah keturunan imigran minoritas dan sempat mengalami diskriminasi karena identitas saya, dan itu sejak kecil saya mau tidak mau membuat saya sejak kecil selalu bertanya-tanya, saya ini siapa? Identitas saya siapa? Saya apakah bangsa A atau bangsa B? Lalu apa makna agama, makna Tuhan dan sebagainya. Itu sejak kecil sudah terus menghantui saya ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan konflik-konflik yang saya alami dalam hidup saya. Dan kemudian saya kebetulan tinggal di luar negeri, saya tinggal di China, dan dari sanalah saya kemudian melakukan perjalanan. Dan waktu saya melakukan perjalanan mungkin saya tidak terlalu banyak berpikir ya tentang bahwa perjalanan saya itu sebenarnya merefleksikan konflik yang ada dalam batin saya. Saya pergi ke negara-negara yang banyak dilanda konflik, perang, kemudian juga banyak pergi ke daerah-daerah perbatasan. Ya, jadi di Afghanistan, di Asia Tengah, daerah-daerah yang demikian. Kemudian setelah saya merenungkan kembali, seperti yang dikatakan Pak Erik tadi, bahwa kita perlu saat untuk berdiam ya. Filsuf Zen juga mengatakan bahwa kita baru bisa melihat refleksi diri kita, cermin diri kita di atas air yang tenang. Kita tidak bisa melihat refleksi itu di atas air yang mengalir. Karena itu berdiam, hening,
setelah kita pulang dari perjalanan, itu adalah proses yang sangat penting. Yang seperti saya katakan tadi, perjalanan memori dan perjalanan batin itu cuma bisa dilakukan saat kita berdiam dan hening. Dan pada saat itulah saya menyadari bahwa bagaimana saya melihat dunia luar, itu sebenarnya adalah bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Jadi ketika saya melihat konflik-konflik yang ada di negara-negara yang saya kunjungi, maupun juga daerah-daerah perbatasan yang saya kunjungi, itu sebenarnya juga merefleksikan pencarian identitas yang ada dalam diri saya, konflik-konflik identitas, etnik, agama, bangsa, dan sebagainya, ideologi politik, dan sebagainya, yang ada dalam diri saya. Dan buat saya, perjalanan itu adalah ibaratnya sebuah cermin untuk melihat diri. Jadi kalau kita ibaratkan ya, mata dan mulut kita itu terletak di atas wajah yang sama, tetapi mata kita tidak bisa melihat mulut kita sendiri. Kita perlu cermin. Dan perjalanan itu adalah cermin buat saya, di mana ketika saya melihat konflik-konflik, misalnya di Afghanistan, orang dari etnik Pashtun sama etnik Hazara berkonflik, saya karena tidak terlibat konflik mereka secara langsung, saya bisa secara objektif menilai konflik-konflik mereka. Kemudian konflik itu yang saya gunakan untuk kebijaksanaan dari saya untuk melihat konflik mereka, itu yang saya gunakan untuk melihat konflik yang ada di dalam diri saya, dan itu membantu saya untuk berdamai dengan identitas saya sendiri, sehingga kemudian filsafat itu bukan hanya untuk kita menilai orang lain, tetapi sebenarnya untuk kita mengenali diri sendiri kita dan untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Wow. Okay. Well, thank you so much, Mas Agustinus. Summaries and and translation. I believe that philosophy begins with us feeling lacking inside of our life. If we are fully content in our life, then it is difficult for us to ask questions. We continue to ask big questions in our life. Who are we? Where we come from? Why we're here? The meaning of our life. If I may share a little bit with you, that I am a descendant of an immigrant and minority. So throughout my life, I've been discriminated, and I have been asking question of who am I? Do I belong to a group or nation or country A or country B? And therefore, what I see is that my travel writing actually reflect my own search, my own search of that particular identity. I wrote a lot, or I visited a lot of conflict zones. And also border areas in Afghanistan, in Central Asia. And I agree with Eric that we need to pause. We need to sit still in silence. We need to pause and to reflect and to see that what I see in the outside world actually reflect what is going on the inside, my own personal search or conflict of identity. And my writing is really a reflection. And therefore, what I believe is that first and foremost, traveling, also thinking, philosophy helps me to understand myself first before perhaps it helps my reader. And since we end that note, Pa Eric, on a personal search, allow me to return to my question earlier. So, who you related to the most, Pa Eric, in your book, the Socrates Express, and why? It's a good question, Saktia. First of all, I just want to say I completely agree with Augustinus that someone who's perfectly happy does not travel, and someone who's perfectly happy does not write books. It is this unhappiness, this discontentment with your life, and this searching for identity that drives you to travel and to write. Maybe you could translate that first, and then I'll answer your question. Ya, terima kasih banyak. Ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Mas Agustinus, bahwa seseorang yang
sepenuhnya bahagia itu tidak akan melakukan perjalanan, seseorang yang sepenuhnya bahagia juga tidak akan menulis. Adalah perasaan kurang, adalah perasaan penderitaan di dalam diri kita, pencarian identitas diri yang mendorong kita untuk menulis. Over to you, Pak Eric. Thank you. The two philosophers that really, I think, maybe speak to me the loudest, they all speak to me, but these two speak the loudest, are probably Mahatma Gandhi and the French philosopher Michel de Montaigne. And why Gandhi first? I lived in India for for several years as a correspondent for the American radio, NPR. And I really became fascinated with Gandhi's ideas of nonviolence and what I call practical idealism. That he had very high ideals, but he found ways through nonviolent resistance, what in Sanskrit and Hindi, or in Sanskrit they call satyagraha, which means kind of soul force, a soul force, S-O-U-L, force. Yep. And I find Gandhi's ideas are still very relevant today, especially in my country where you have minority groups, African Americans who want their rights. And Gandhi would say, that's great, but you need to fight nonviolently, which doesn't mean that you are, in English we say a wimp. I don't know if you know what that means, kind of a coward. In fact, it takes great courage to fight nonviolently. And so Gandhi, I just find extremely relevant today. Maybe you could translate that and then I could speak about my second choice. Baik, pertanyaan saya tadi adalah siapa filsuf di antara filsuf-filsuf yang ditampilkan dalam buku Socrates Express yang paling dekat di hati Pak Eric Weiner. Dan beliau, Pak Eric Weiner menjawab yang pertama adalah Mahatma Gandhi, kemudian yang kedua adalah Michel de Montaigne. Kenapa Mahatma Gandhi? Karena saya tinggal di India beberapa tahun saat masih bekerja dengan NPR, dan saya berkenalan dengan gagasan-gagasan Mahatma Gandhi, terutama adalah gagasan-gagasan nir kekerasannya, juga gagasan idealisme praktis dari Mahatma Gandhi. Satyagraha salah satu itu istilah yang tentu saja kita familiar, sangat akrab dengan istilah tersebut. Menurut saya, apa yang disampaikan Gandhi, pemikiran Gandhi masih sangat relevan seperti saat ini, terutama di Amerika Serikat, di mana banyak gerakan ya, munculnya gerakan sudah cukup lama tapi makin menguat juga di masa pandemi ini dari kelompok minoritas misalnya, dari kelompok minoritas Afrika Amerika misalnya. Dan saya berpikir kalau saya bertanya sama kalau Gandhi ditanya soal gerakan tersebut, Gandhi pasti akan bilang, oh bagus banget, tapi penting bagi kalian untuk berjuang secara nir kekerasan. Dan berjuang secara nir kekerasan itu bukan berarti kalian penakut, justru membutuhkan keberanian yang sangat luar biasa untuk berjuang dengan cara nir kekerasan. Over to you, Pak Eric. Thank you. Terima kasih. And Michel de Montaigne was a Frenchman living in the 16th century in southern France, and he was living in a time like ours, a time of, I would say, upheaval, change, and a time of disease. The bubonic plague was sweeping through Europe at the time. And so he escaped from the city to the countryside. He went up to his tower, which I visited in southern France, and that's where he wrote his book, The Essays. He invented the whole idea of an essay. In French, essay is assez, which means to try, an attempt. Oh. So like me, Montaigne was just trying. He was like, let me try this, and that's oftentimes we don't try, we don't take chances like that on something new. And also, as I read his book, The Essays, you can see at first he's a little unsure. He's not so confident of his voice as a writer. He's quoting other famous philosophers and not sure yet of his own opinion. But as he writes and as the book goes on,
he grows more and more confident, and he realizes that he can have opinions about, these famous philosophers, and his voice does matter. And I found that his journey from lack of confidence to confidence in his own voice sort of mirrors my own journey from being a journalist where I was quoting other people to becoming a writer where I feel like I can, and I think Augustinus knows this, when you write a book, you can give your opinion. You can say, I like this person, I don't like that person. I like this country, this one not so much. And it's very liberating. And so I found Montaigne was like me in a lot of ways. And I found I'd like to sit and have lunch with him if I could. Thank you. Ya, yang kedua adalah Michel de Montaigne. Michel de Montaigne itu hidup di masa seperti kita ini saat ini, kurang lebih di masa-masa perubahan yang sangat besar, juga di masa wabah pada saat itu di kisaran abad ke-16, dan dia meninggalkan kota tempat tinggalnya, kemudian pergi ke desa dan menulis bukunya yang amat terkenal berjudul The Essays. The Essays dalam bahasa Perancis artinya untuk mencoba. Jadi kita coba aja deh gitu, coba aja, karena di dalam hidup kita sering tidak punya keberanian untuk mencoba. Dan yang menarik dari saat saya membaca The Essays ini adalah saya melihat bahwa awalnya Montaigne itu seperti tidak yakin atau tidak terlalu percaya diri dengan pemikirannya sendiri. Dia banyak mengutip filsuf-filsuf yang lain. Tetapi sepanjang perjalanan bukunya, saya membaca, makin lama saya bisa melihat bahwa Montaigne makin percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan analisis atau tanggapannya terhadap pemikiran para filosof yang dia bahas. Dia makin menemukan bahwa suaranya penting, suaranya berarti, dan ini mirip sekali dengan perjalanan saya sendiri. Awalnya saya jurnalis, wartawan, mengutip-ngutip orang saja, sampai saya berproses saat ini menjadi penulis, yaitu memberikan pendapat dan pemikiran saya sendiri. Saya sangat suka orang ini. Kalau bisa saya ajak ngopi deh. Gitu. Yes, and we will continue with the next question. To Eric first, and then we go to Mas Agustinus Wibowo. Eric, philosophy. You mentioned in your book that philosophy and trains pairs well. They are both considered obsolete due to the technological advances. Now, this is especially for students out there who are watching via YouTube Live. What makes philosophy relevant and continue to be relevant and important for us to learn? Not for tenurial purpose, like what you wrote. Right. No, it's very, very good question. Yeah. The thing is that, and this generation is very familiar with these gadgets, iPhones and Samsung smartphones, and it's true that with this device, I can swipe and access pretty much all of human knowledge and information, from ancient Egyptians to modern physics, and it'll give me lots of information, but it will not give me wisdom. And there is a big difference between information and knowledge and wisdom. So information is just data, just, random bits of data. Knowledge is when you organize these bits of data and you have some knowledge. But wisdom is totally different. Wisdom is not a what, but a how. So there was a British musician, named Miles Kington, and he said the difference is that knowledge is knowing the tomato is a fruit, and wisdom is not putting it in a fruit salad. So wisdom is what you do with this information and this knowledge. And, those questions
have not changed in thousands of years. And that's why philosophy is still relevant, because wisdom is still relevant. We have this illusion that if we just get more information, a few more data streams on our phone, then we will achieve happiness, and we get more and more information faster and faster, but are we really any happier and do we have a more meaningful life? And so these people are right about they're all dead, right? But they're not really dead, because wisdom lives. Wisdom lives, and it doesn't change. Well, the ancient Greeks or the ancient Indonesians, we don't want to follow their technology or their pharmacology, their drugs, right? We've moved on, to new things. But that wisdom, that how question that these people asked is still very, very relevant today. It's more relevant because we realize all this information is not making us happy. Something's missing, and that's what I try to write about, is what's missing. I'm sorry I spoke too long. Now you have too much to translate. Sorry. Ya, generasi sekarang itu sangat akrab kan. Generasi sekarang itu sangat akrab dengan gawai. Gawai bisa memberikan kita banyak sekali informasi dan data-data. Data bisa kita olah menjadi pengetahuan, ya. Informasi, data, kemudian pengetahuan itu lebih terstruktur. Tetapi tidak bisa memberikan kita wisdom atau kebijaksanaan. Jadi wisdom pada dasarnya bukan apa, tetapi bagaimana. Ada satu kutipan dari musisi Inggris yang juga ada di bukunya, bahwa pengetahuan itu adalah mengetahui bahwa tomat adalah buah. Kebijaksanaan itu mengetahui bahwa tomat itu tidak dimasukkan atau tidak menjadi bagian dari salad buah. Dan pertanyaan ini atau kondisi ini itu tidak pernah berubah selama beratus-ratus tahun. Wisdom is still relevant. Kebijaksanaan itu masih relevan, bahkan lebih relevan. Kita ini bisa mendapatkan sebanyak mungkin informasi, data dan informasi, tetapi kok nggak makin bahagia ya rasanya gitu. Padahal informasi yang kita terima itu sudah banyak, dan itulah mengapa saya menulis buku saya ini. Wisdom lives. Kebijaksanaan itu tetap tinggal bersama kita meskipun para filosof sudah meninggal. Para filosof kuno di Indonesia misalnya, Pak Erik menyebutkan, kita juga mungkin sudah meninggalkan teknologi mereka, meninggalkan mungkin obat-obatan atau teknologi transportasi dan lain sebagainya yang mereka gunakan. Tetapi bagaimana cara mereka menjalani hidup, kebijaksanaan mereka itu masih sangat relevan sampai hari ini. Dan itulah alasan saya menulis buku saya. Sekarang saya ingin ke Mas Agustinus Wibowo. Saya kira pertanyaannya sama untuk anak-anak muda, students, mahasiswa, supaya juga tidak malas belajar, tidak malas untuk membaca, mencari wisdom, dan menggali untuk tujuan kehidupan yang bermakna. Jadi menurut Mas Agustinus, dalam konteks Indonesia khususnya, mengapa kita masih harus nih belajar filosofi? Ya, mungkin saya juga setuju sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erik ya. Kelebihan filosofi itu berbeda dengan pengetahuan biasa, karena yang pertama dia sifatnya universal. Tidak peduli kamu dari bangsa apa, dari latar belakang agama atau budaya mana, kebijaksanaan hidup itu tetap berlaku gitu. Kebijaksanaan hidup itu tetap bisa kita terapkan dalam diri kita. Dan yang kedua, dia melintas zaman. Jadi zaman apapun itu kita masih bisa menemukan refleksinya dalam kehidupan kita sekarang. Misalnya di zaman sekarang kita menghadapi pandemi yang seperti ini, menghadapi masa sulit yang mungkin angkatan generasi kita nggak pernah mengalami sebelumnya. Dan di masa-masa lalu juga mungkin apa yang dialami juga tidak sama dengan yang kita alami sekarang.
mereka mungkin tidak ada lockdown, mereka tidak ada lagi tidak mengalami pembatasan pergerakan dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara soal wisdom, kita bicara soal filsafat, kita tetap bisa menemukan ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran tentang seni menjalani hidup bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Misalnya 2500 tahun yang lalu Buddha mengatakan bahwa tidak ada yang permanen di dunia, semua pasti berubah. Jadi ketika kita mengalami pandemi ini, kita juga bisa merefleksikan apa yang kita alami sebagai penderitaan di masa sekarang juga pasti akan berakhir. Dan apa yang kita alami sebagai kebebasan juga pasti akan berakhir. Semua itu seperti roda, kehidupan ini terus berputar. Semuanya pasti berubah. Dan ketika kita menyadari itu, kita tidak terlalu terikat oleh penderitaan itu, kita tidak terlalu melekat oleh memori kita, wah dulu enak ya, bebas ya kemana-mana gitu. Dan itu bikin kita sengsara di masa sekarang. Tetapi karena kita menyadari ini kita akan terus berubah, kita bisa beradaptasi dengan kehidupan sekarang. Kita tahu kehidupan kita juga pasti akan berubah. Setelah pandemi ini berlalu, pandemi ini juga tidak akan selamanya. Setelah pandemi ini berlalu, hidup kita pasti berubah. Kita tidak bisa membayangkan hidup yang sama 100% seperti hidup sebelum pandemi. Tidak peduli apa itu latar belakang budayanya, agamanya, zamannya, yang namanya seni kehidupan itu tetap seni kehidupan. Dan kalau kita menjalani, kita mempelajari banyak tulisan-tulisan dari para filsuf dari berbagai lintasan zaman, kita bisa membuat hidup kita sangat kaya, sangat bermakna, dan sangat berseni. Dan kita bisa memaknai hidup kita dengan sangat indah. Terima kasih. Wow. Yeah. Yes. Why is it important and relevant? Because philosophy first is universal, and also it moves or across era. So regardless of era, for instance, this pandemic is a difficult time for most of us, and it may not happen during the generations of our parents. So this is something new. This is something new. Now, if we're talking about wisdoms, if we're talking about philosophy, we are talking about the art of leading life, not only the art of leading life, but also the art of understanding life, of making meanings. Finding meanings out of life. In 2,500 years ago, for instance, Buddha said that there's nothing that is permanent in this life. Everything changes. This means that freedom will find its restrictions one day, like what we are experiencing today. Suffering will also find its ends, and by understanding this, we are not tied, or we are not attaching ourselves to both pleasure and suffering. We are not attaching ourselves to both. So whenever those two are being taken away from us, we are not feeling miserable. Like today, it seems like everything is miserable because freedoms are taken away from us. We can no longer travel and everything. So when we are studying philosophy, we are, becoming a richer and leading a more meaningful and beautiful life. And yeah. Oh, can I jump in for 1 Sure. second, Sakti? Yes, I totally agree yes. with Augustinus, and that I just want to pick up on that idea of uncertainty, which is one of the themes of my book, is how not only to live with uncertainty, but to actually celebrate it. Wow. In which some of my philosophers, like Nietzsche and others, talk about, like this uncertainty need not be bad. And the Buddha taught that. The Japanese find great beauty in something like the sakura, the cherry blossoms that only last a few days and then they're gone. But they find that is the source of their beauty. The uncertainty and the impermanence is actually what they find beautiful. Wow. And it's like we talked about earlier, it's a different way of looking at the same situation. Not only tolerating the uncertainty, but actually realizing that this uncertainty is
is the way things always are. It's just the pandemic has exposed the illusion that we've had of certainty. Does that make sense? Right. Yes. Okay. I didn't mean Yes. to interrupt, but I wanted to add Exposed. that. Yes. Oh, this is exactly. Yes. And thank you. Thank you very much for this, Pak Eric. Yeah. Dan filosof menyampaikan bahwa ketidakpastian, ada beberapa filosof yang ada di buku saya menyampaikan tentang ketidakpastian, dan ini adalah kutipan yang sangat menarik, bahwa kita ini tidak hanya hidup berdampingan atau hidup bersama dengan ketidakpastian, tetapi merayakan ketidakpastian. Buddha, filsuf Jepang, pemikiran Jepang misalnya sudah menyampaikan sekian lama bahwa ketidakpastian itu justru keindahannya ada di situ. Ketidakpastian adalah pangkal keindahan hidup. Seperti bunga sakura misalnya, yang hanya bertahan selama waktu yang sangat singkat saja, tetapi disitulah keindahan yang sangat luar biasa, keindahan yang sejati, sehingga uncertainty atau impermanence, ketidakpastian, ketidakpastian dan juga ketidaktetapan atau ketidakpermanenan sesuatu itu justru adalah keindahan hidup ini. Pandemi ini memberikan kita memberikan kita pemahaman bahwa selama ini kita hidup di dalam ilusi kepastian, ilusi kemapanan, sehingga pandemi ini memperkenalkan cara kita untuk hidup berdampingan bersama dengan ketidakpastian, tetapi juga bukan hanya bersama dengan ketidakpastian, tetapi merayakan ketidakpastian. Pak Eric, my next question is actually because we're closing to 9 p.m. It's actually 9 p.m. And we're almost running out of time. But if you have a couple more minutes, my last question. Well, I have a couple more question actually. Can I have one question for you too, but go ahead. Oh, okay. Yeah. I'll let you ask first. So, your note on to celebrate uncertainty, I think my next question is actually, what do you expect reader will see from your book in time where they themselves, cannot travel or they're overwhelmed? Okay. With first of all, you will get to travel with me. You'll get to travel to Athens and to New Delhi and to Frankfurt. So you will get to travel, we say in English, it's a big word, vicariously, which means vicariously means like through someone else. Yes. Yeah. So you will get that experience. And I hope that it changes your life is it's a big promise to say, but I hope it changes the way you view your life. And each reader, I think it will be in a different way for every person. That's the beauty of writing a book is you don't write one book, you write actually thousands or millions of books, because each reader gets something different out of it and has a different experience with it. And I hope that everyone has a different experience and has some lesson that they learned, but a different one for each person. Do you understand? Is that clear? Yes. I hope. Yeah. Okay, thank you. Yes, it's clear. Ya, tadi saya bertanya tentang apa yang diharapkan pembaca dapat mendapatkan dari buku ini ketika kita semua saat ini tidak bisa traveling. Ya, Anda akan melakukan perjalanan bersama saya melalui buku ini ke Athena, ke New Delhi, ke Frankfurt, ke beberapa tempat yang lainnya melalui kisah dan cara pandang saya. Dan saya harap meskipun mudah-mudahan ini tidak terlalu berlebihan, bahwa saya harap ini akan mengubah hidup Anda atau paling tidak mengubah cara Anda memandang hidup. Tentu saja pengalaman membaca bagi satu orang sangat berbeda dengan pengalaman membaca bagi orang lain, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk melihat dunia ini in a different way, dengan cara yang berbeda. Saktia and Augustinus, can I ask you a question
actually. Okay. If we, in 1 minute. No, don't, not a difficult question. I'm just something I'm curious about. Is so I'm very fortunate. My books have been translated into maybe 20, 25 different languages around the world, different countries. And there are two countries where I really just keep hearing from readers, and it seems my books seem to really resonate, if you know what that word means, resonate with readers. And those two countries are Bulgaria and Indonesia. Wow. Yay! Yes, and Bulgaria, my publisher invited me there a couple of years ago, and I met a lot of readers, and I feel like maybe there's part of me that's Bulgarian that they relate to, like in personality. So I'm wondering, why is there something about my writing, my style, or maybe the subjects that resonate with Indonesians so much? Maybe Indonesians are just smarter than other people around the world, and they appreciate my books. I'm seriously actually quite curious about this mystery. Why Indonesia? Any thoughts? I will go over to Mas Agustinus. Let me translate before I answer. You can make it Eric. you can shorten it, make it short. Baik. Pak Erik bertanya bahwa bukunya itu sudah diterjemahkan dalam 20 lebih bahasa, dan dari negara-negara penutur bahasa non bahasa Inggris yang membaca bukunya itu paling terkenal di Bulgaria dan Indonesia, mendapatkan respon yang sangat-sangat positif di Indonesia. Nih Pak Erik penasaran kenapa Indonesia? Mungkin saya ke Mas Agustinus dulu, kemudian ke salah satu penonton yang ada di sini. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena kita tidak banyak waktu untuk tanya jawab, tapi boleh kayaknya pertanyaan Pak Erik ini dijawab. Untuk pembaca Indonesia, kenapa bukunya Pak Erik sangat berkesan? Ke Mas Agustinus dulu, ke pembaca, baru terakhir saya kali. Ya, Mas Agustinus. Ya, ini mungkin saya merasa nggak terlalu berat juga untuk mewakili semua pembaca Indonesia ya. Mungkin yang pihak penerbit yang punya survei yang lebih lengkap. Tetapi buat saya yang membuat saya merasakan resonansi dengan bukunya Pak Erik adalah mungkin karena orang Indonesia punya kebudayaan yang sangat spiritual ya. Kita itu punya unsur spiritual di Indonesia itu sangat kuat ya. Masyarakatnya sangat religius, dan kebanyakan masyarakat yang religius itu punya pencarian yang sangat dalam tentang makna. Jadi ketika buku yang pertama tentang kebahagiaan, aku rasa juga ini kan juga pencarian dari orang-orang yang spiritual. Mereka cukup bisa mendapatkan koneksi yang kuat dengan buku ini gitu. Kemudian juga yang tentang pencarian agama ya, man seeks God itu misalnya. Kemudian saya rasa Socrates juga pasti akan mendapatkan refleksi, karena banyak hal yang pembaca Indonesia bisa mendapatkan koneksi ya dengan kespiritualitasannya mereka itu. Gitu. Mungkin itu pendapat saya. So, Pak Erik, Mas Agustinus said that although he's not representing the entire sentiment of your readers in Indonesia, but he said that Indonesian culture is very spiritual. We are generally a religious community, and we are accustomed in searching, soul searching, or searching for meaning. Your first book about happiness, and then about faith, God, religion relates with Indonesian community, our religious community in Indonesia. And I believe that Socrates Express will gain a lot of readers as well in Indonesia, both long-time fans and new fans, because of this. And Pa Eric, I said earlier in my translations that I will invite, unfortunately we don't have time for Q&A, but I will invite your readers who is now attending the Zoom to also talk a little bit about how your books resonate with her the most. So if Mizan's team can, or anyone from Mizan's team,
would like to share. Why do you like the book so much? You can speak up or type your answer. Yeah. I suspect the credit also goes to the translator. Okay, somebody And the just wrote that. translator, yeah, the translator, That is editor. like so important because as translation is not just put it in Google Translate and push a button. It is an art, and It is an the art, exactly. translator, like they have to really convey the not just the meaning of the words, but the essence of my words. Not. And I want to thank who is the translator, whoever the translator is Do we into have the Bahasa. translator in the room? Okay, terima kasih for Mhm. translating so well that it clearly resonates, and it's an act of trust because I don't know I don't know if you're doing a good job other than I hear from readers who seem to capture my voice, Yeah. and so I want to say thank you to the translator. Ya, terima kasih dari Pak Erik untuk penerjemahnya. Menurut Pak Erik, popularitas buku beliau di Indonesia juga sangat tergantung dengan terjemahannya. Terjemahan yang tidak hanya menerjemahkan isi, tetapi bisa menangkap esensi dari buku-buku Pak Erik. Pak Erik, I just realized that there are 60 chats. I Yes, focus too much on moderating and translating. Some people yes, in said English we and in Bahasa both. I we just don't put a have message. we don't have enough time. People are starting to Okay. uh, All right. So can I thank you and encourage people Agustinus. to, we can continue the conversation by email or on my website is ericweinerbooks.com, Yeah. WEINER books.com. There's a place to contact me, or you can just write Eric at ericweinerbooks.com. I reply to every email. It may take me a little while, but I reply to every email. Don't worry about your English if it's rough, or write in Bahasa and I will have Google Translate for me. But please, it's always nice to hear from readers. And I really enjoyed the conversation. And maybe, Saktia, we can say next year in Indonesia, I come to visit and we do this in person. Yes. Let's make a pledge, and maybe Yeah. Augustinus could be the my interviewer, or we could both share the stage in person. That would be Wow. very We'll be nice. glad. We'll be glad for Oh, that. that would be Little very nice. bit Mizan, let's make this happen. Let's make Yeah, I this have to get happen. to Yogyakarta. I've never. Is anyone from Yogyakarta? I used to live in Yogyakarta for 6 years, but Okay, it's a place I want to see. I've never been, so it's on my list. wow. So, Pat, just 1 minute. Allow me to just quickly highlight some of the questions, and my deepest apology to all of you joining us via Zoom. Tonight. I'll just, it's in Bahasa Indonesia, so I'll just quickly read some, to end to begin your day with, not to end. This is us to end our day, but to begin your day with. What inspires you? You've mentioned that who is your inspiration, and is it suitable for children children in high school? Yes, so that is a yes. Very quick answer. Yes, that's suitable for children in high school. And again, another question on inspiration. And why Socrates? Why you make it the title? He was the original. he was the first to practice philosophy as I like to think of it. So yes, yeah. Jadi original pertama. Oh, thank you so much for your extra time and for your bearing with us and the translations back and forth. Thank you so much. So, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Erik. And the reason why I'm holding on to your books, the wisdom, absolutely, the search for meaning, yes, the humor
That's one of your It's important. And it signature translates. style Yes. writing. Amazing. Well, let me give you a compliment back, Sakti. You had a really difficult task of interviewing me and translating and monitoring, and you did a wonderful job. So thank you. terima Oh, kasih. it's an Thank you. honor. It's an So, honor. Yeah. goodbye, everybody. It's a Bye. holiday here. We have our Thanksgiving holiday. This is called Thanksgiving, and it's when we express our gratitude. It's Thursday. Yeah. Yes. So I want to, it's a holiday when we say what we're grateful for. And I'm very seriously grateful for all my readers in Indonesia. Tell your friends to read my book. And thank you, everyone. And terima Thank you, kasih. Mr. And, Eric. Thank you so Sampai much. jumpa. Sampai jumpa. Yeah, See sampai you in jumpa. See you next time in Indonesia. Yeah. Okay. Bye, Augustinus. Nice to meet you finally. Bye-bye. Nice Stay in to meet you. touch. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ya, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya yang menyimak diskusi malam ini. Keren, Pak, keren. Senang sekali Pak Eric Weiner berkenan untuk menambah sedikit waktunya, hampir 1/4 jam. Cukup banyak untuk closing kita, padahal beliau sedang liburan Thanksgiving. Ya betul, Kamis keempat setiap bulan November. Kamis keempat setiap bulan November itu liburan Thanksgiving. Saya baru menyadari juga. Mohon maaf, jadi agak panjang generosity beliau untuk meluangkan tambahan waktu. Terima kasih banyak buat Ibu dan Bapak yang sudah menyimak. Terima kasih juga kesabarannya mengikuti diskusi kita dan terjemahan yang bolak-balik. Saya yakin sebagian besar dari Ibu dan Bapak juga sudah memahami bahasa Inggris dengan sangat baik, tetapi untuk kenyamanan semuanya kita terjemahkan bolak-balik. Dan saya menunggu, terima kasih banyak Mas Agustinus Wibowo, saya menulis banyak sekali wisdom dan pelajaran bahkan dari diskusi yang singkat pada malam hari ini. Saya sangat merasa terhormat dan senang sekali bisa berkenalan dengan Mas Agustinus Wibowo. Ini ada informasi A1 tadi di belakang layar. Untuk acara yang keren banget ini. Makasih banyak. Makasih banyak teman-teman semua. Terima kasih. Tadi ada informasi A1 ini pas belakang layar, pas kita lagi persiapan. Mas Agustinus Wibowo akan segera meluncurkan bukunya yang terbaru, insya Allah. Wow, hebat. Amin. Ini ada titipan pesan juga Mbak Sadia. Ini saya Sari Mutia, sorry saya nggak ada ini. Mas Agus nulis deh, saya undang Eric nanti ke Indonesia. Jadi bisa duet di panggung, Agustinus Wibowo dan Eric Weiner. Keren kan? Mas Agus nulis lah, ya. Iya, senang banget kalau ada kesempatan itu, Mbak Sari. Iya, terima kasih banyak semuanya. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena pertanyaan-pertanyaannya ini juga belum sempat dibacakan. Sudah ada 57 chat lagi. Yay, finally new book from Mas Agustinus. Hooray. Yay. Ditunggu sekali banyak penggemar yang bergabung bersama kita. Sekali lagi terima kasih banyak dari saya Sadia Ma'ruf sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi, kehormatan Mas Agustinus bisa berdiskusi dengan Mas Agustinus Wibowo. Semoga bisa bertemu muka secara langsung di waktu yang terbaik. Terima kasih untuk Mizan Publishing. Saya suka sekali garis batas, waiting for your new book. Yes, your fans are all over the chat room. Terima kasih banyak Mizan Publishing. Saya menyerahkan kepada host untuk menerangkan tentang pre-order the Socrates Express. Terima kasih. Saya Sadia Ma'ruf bersama dengan Mas Agustinus Wibowo. Mohon pamit. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh diskusi yang sangat menarik dan seru banget hari ini, malam hari ini. Saya sampai speechless nih Mbak dengerin Mbak Sadia, Mas Agustinus, dan Eric Weiner tadi. Setelah diskusi ini, saya jadi makin tertarik nih belajar filsafat dan ingin menjadi lebih bijaksana seperti apa yang tadi kita bahas di awal ya.
Saya juga berterima kasih dengan Mbak Sadia nih, udah seru banget mimpin diskusi kita hari ini. Semuanya mengerti dan seru juga, dan Mas Agustinus yang sudah berbagi pengalamannya sangat seru juga nih. Oke, nah tadi kan kita udah berdiskusi tentang bukunya. Sekarang saya mau menyampaikan informasi buat teman-teman Mizaners nih yang penasaran dengan bukunya, bisa langsung aja baca bukunya The Socrates Express yang sekarang lagi pre-order, sudah dibuka dari tanggal 26 November sampai 7 Desember 2020 dan bisa mendapatkan diskon sebesar 15%. Bisa langsung klik link yang ada di posternya mizanpublishing.com/Socrates Express. Oke, atau bisa langsung ke Instagram @mizanpublishing. Segitu. Oke, terima kasih untuk Mizaners dan Mbak Sedia, Mas Agustinus semuanya. Sampai bertemu di acara Mizan selanjutnya. Stay safe and good night semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.